Yes, sir. Okay, okay. Hi, students. Today we are going to discuss about breathing and exchange of gases. Breathing and exchange of gases na lesson da namme inna paaka ponadu idella vandu topic. So, what is the need of respiration? நம்ம எதுக்காக ரெஸ்பிரேட் பண்ணணும்? So, respiration எதுக்காக பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா, it is used for the metabolism of our body. So, respiration is mainly involved in the catabolic process and release energy mostly by the oxidation of food. Whatever food we take, நம்ம எடுக்கணும் food, our digestive system convert that food into micromolecules. இல்லை, நம்ம ஃபுட்டு வந்துட்டு மைக்ரோமாலிகுல்ஸ் ஆகிட்டு ஆறு கன்வெர்ட் இது கொடுக்கும், டைஜஸ்ட் சிஸ்டம் கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும். டைஜஸ்ட் சிஸ்டம் கன்வெர்ட் தீஸ் ஃபுட் இன்டு மைக்ரோமாலிகுல்ஸ். So these micromolecular food are oxidized. Oxidized means addition of oxygen and breakdown into energy. That process we call as respiration, or otherwise known as cellular respiration. So when we goes to the metabolism are of two types, catabolism and anabolism. Okay. When we goes to metabolism are of divided into two types. That is we call as catabolism and anabolism. So catabolism is the breakdown process and anabolism is the synthetic process. உடைக்கக்கூடிய process தான் catabolism. So food materials what we take is carbohydrate, protein and lipid. நம்ம எடுக்கக்கூடிய சாப்பாடுல என்னெல்லாம் இருக்கும்? புரோட்டீன் இருக்கும், கார்போஹைட்ரேட் இருக்கும், லிப்பிட் இருக்கும். அது ஃபர்ஸ்ட் மெக்கானிக்கலா யார் உடைக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா டைஜஸ்ட் சிஸ்டம் பிரேக் டவுன். ஃபர்ஸ்ட் டீத், பல்லு இருக்கு இல்லையா, with the help of teeth and muscles it break down mechanically. Then the enzymatic breakdown, or the macromolecules are converted into micromolecules with the help of enzymes. These foods are goes to the different tissues via liver. Okay. நம்ம ஸ்டொமக்கில் இருக்கிற ஃபுட் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் எங்கே போகும்? லிவரில் போகும். that system is known as hepatic portal system. அந்த சிஸ்டம் நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க? hepatic portal system சொல்லுவோம். That system is we called as a hepatic portal system. Okay. இந்த hepatic portal system வழி கேட்டீங்கன்னா ஸ்டொமக்கில் இருந்து അല്ലെങ്കിൽ நம்ம டைஜஸ்டில் இருந்து லிவரில் போகும். லிவரில் போன ஃபுட்டு அங்கேருந்து எங்கெல்லாம் தேவை இருக்குமோ அங்கெல்லாம் அனுப்பிவிடும். இது யார் எடுத்துகிட்டு போகுது? blood carry these food materials. So how this catabolism will be take place? Catabolism எப்படி நடக்கும்? நம்ம எடுக்கக்கூடிய ஃபுட், நம்ம எடுக்கிற ஃபுட் என்னது? கார்போஹைட்ரேட், புரோட்டீன் அண்ட் லிப்பிட். I take carbohydrate. Carbohydrate example அதான் என்னது? glucose. So C6H12O6 is the general formula for glucose. இதில் எது ஆட் ஆகணும்? ஆக்சிஜன் ஆட் ஆகணும், O2 ஆட் ஆகணும். That is we call as oxidation. ஓகேவா? When the O2 is added, what happen? They break down. உடைக்குது, ஃபுட் உடைக்கணும் இல்லையா? கார்போஹைட்ரேட் உடைச்சு கார்பன் டை ஆக்சைடு பிளஸ் வாட்டர் பிளஸ் ஏடிபி. நமக்கு இதில் என்ன தேவைப்படுதுங்க? ஏடிபி தேவைப்படுது. ATP is the energy source. Energy is stored in the form of ATP, adenosine triphosphate. So this carbohydrate and water are the byproduct of metabolism, catabolism, while we break down. Okay. Synthetic process example photosynthesis. Okay. The photosynthesis take place in a green plant. Like green plant நடக்கிறதா another photosynthesis. So photosynthesis is an example for anabolism. It's a synthetic process. In photosynthesis, what happened? The carbon dioxide combined with water in where? In chlorophyll, in the presence of sunlight. In the presence of sunlight and magnesium ions. Where it take place? It take place in the chlorophyll. It take place in chlorophyll. They convert into carbohydrate. That is C6H12O6. So energy is given by the light. Light energy is converted into chemical energy. So this energy yielding process, இதுல எனர்ஜி தேவைப்படுது. அந்த எனர்ஜி வச்சு தான் அது என்ன உருவாக்கி இருக்கு? கார்பன் டை ஆக்சைடும் வாட்டரையும் கம்பைன் பண்ணி அதில் ஆக்சிஜன் லிபரேட் ஆகும் இல்லையா? இதில் பை ப்ராடக்டாக கிடைக்கிறதா என்னது? O2. Oxygen is getting as a byproduct during photosynthesis. ஸோ ஆக்சிஜன் லிபரேட் பண்ணிட்டு எனர்ஜி யூஸ் பண்ணி என்ன உருவாக்குனா?
கார்போஹைட்ரேட்ஸ் உருவாக்கு. இந்த கார்போஹைட்ரேட்ஸ் தான் நம்ம பாடியில் என்ன கேட்டபாலிஸ் நடக்குது, உடைக்கும்போது என்ன வெளியில் போய் ஆக்சிஜன் வெளியே போய், அதாவது ஆக்சிஜன் உள்ள கொடுக்க வேண்டியிருக்கு, தட் இஸ் ஆக்சிடேஷன். அந்த ஆக்சிஜன் உள்ள கொடுத்துருக்கு, உள்ள கொடுக்கும்போது அது உடச்சிக்கும் நமக்கு என்ன கிடைக்குது, கார்பன் டை ஆக்சைடு, வாட்டர் அண்ட் எனர்ஜி. எனர்ஜி இஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஏடிபி. திஸ் இஸ் வி கால்ட் அஸ் another respiration. So respiration is an energy yielding process. இது ஒரு energy yielding process. Then when we goes to the living cell, okay, all the living cell need constant supply of energy. நம்ம எந்த செல் எடுத்தாலும் அதுக்கு எல்லாம் என்ன தேவைப்படுது, எனர்ஜி தேவைப்படுது. In order to carry metabolic activities, metabolism வேர்ட் விட வந்தா ஓகேவா. ஸோ மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டிஸ், இந்த மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் நடத்துறதுக்காக என்ன தேவைப்படுது, எனர்ஜி தேவைப்படுது. இந்த எனர்ஜி தான் நம்மளுக்கு என்ன பண்ண, இந்த கேட்டபாலிசம் வழியா அது உடைச்சி எனர்ஜி எடுத்து யூட்டிலைஸ் பண்ணும். அதனாலதான் செல்லுக்கு வேலை செய்ய முடியுது. The energy required is produced by the oxidation of a micromolecule of digested food. நம்ம எனர்ஜி எங்க இருந்து கிடைக்குது, நம்ம ஆல்ரெடி டைஜஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்க ஃபுட் இல்லையா, டைஜஸ்டம் வழியா டைஜஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்க ஃபுட். எது ஃபுட்ல என்ன இருக்கு, மைக்ரோமாலிகுல்ஸ் இருக்கு. எதெல்லாம் மைக்ரோமாலிகுல்ஸ், குளுக்கோஸ், amino acids, fatty acid. So in synthesis energy இல்லையா, நமக்கு இங்க என்ன இருக்கு, glucose is there, amino acid is there, fatty acid is there. Fatty acid எங்க இருந்து கிடைக்குது, by the breakdown of lipid breakdown பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது, we get fatty acids. So these are we called as micromolecules. So what are macromolecules? The macromolecules are, macromolecules pona, what are the macromolecules? When we goes to the macromolecules, macromolecules means large molecules. The macromolecules, an example, carbohydrates, protein, lipid or fat. So all these are